ஸோ அதை வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு மேம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல போறாங்க. ஸோ திஸ் வில் பி 45 minutes செஷன். உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்க யூ கேன் புட் இட் இன் த chat பாக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் த பிரசன்டேஷன் மேம் வில் ஆன்சர். ஸோ உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் புட் இட் இன் த chat பாக்ஸ். So we can answer it at the end of the video. So we wish this program goes in a very good way. And once again, thank you, Mrs. Geeta ma'am, for accepting our invite from TiE Chennai and coming for this session. Thank you so much, ma'am. So thank you. Very good morning to all of you. And thank you, Mr. Vishwa, for this wonderful introduction of myself. So I think I don't have to add anything further about me. You have covered everything. And first of all, I have to thank TiE Chennai and yourself for giving me this opportunity to present a topic on food safety, especially as you requested specific for bakery. So food safety pathina, it is overall ella industry kume or base. So but of course today's session konjam we are focusing on bakery. So good morning everyone. So இன்னைக்கு வந்து we will to just go through the basics என்ன பண்ணனும் அப்படினு. But before that I request everybody to put your mics on silent because கொஞ்சம் echo அடிக்குதுங்க. Yes ma'am, now it's perfect. Yes, thank you very much. So over to the slides. We can begin the session. ஏனா இது ஒரு 1 hour program. இதுல வந்து லாஸ்ட்ல ஒரு question and answer session இருக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி. So let us just go through the basics. இது எதுவுமே புதுசு கிடையாது. I am sure everybody being in the food industry இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும். பட் probably என்ன ஃபோக்கஸ் ஆயிருக்கும்னா நம்ம எதனால அப்படி பண்றோம் அது மட்டும் தான். we are doing a lot of things, but why are we doing it அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் மேபி கிடைச்சா கிடைக்கலாம் உங்களுக்கு. So that is the main idea, just to bring in the focus on எதனால அப்படி பண்றோம் ஒரு ஃபுட் சேஃப்டிக்காக. நம்ம ஆர்கனைசேஷன் நம்ம கம்பெனில நம்ம எதுக்கு பண்ணணும். we can be an employee, we can be an employer, entrepreneur, ஒரு நியூ பேக்கரி செட்டப் பண்றவங்களா இருக்கலாம். So everybody can understand what role they have to play, right? So I think we will proceed with the session. Please can we share the slides, Mr. Vishwa? Yes. Yes, you can go to the next slide. Okay, இப்போ the topics நம்ம இந்த செஷன்ல கவர் பண்ற டாபிக்ஸ் I assume that majority of the attendees are from Tamil Nadu. So என்னோட session வந்து it is a mix of Tamil and English. I hope it is okay with everybody, right? If there is anything edavadhu puriyala or if there is any Hindi speaking people at the end of the session, please feel free to question me. I will be more than happy to answer your questions. Okay, so in the session the main topics for discussion pathina it is compliance with legislation. Nammaloda legislation vandu FSSAI, Food Safety Standards Authority of India, avanga kudukra regulation. Second, we are also going to discuss about different food safety hazards and their controls. Food safety hazards of course nama pirichirukkiradhu the physical, chemical and the biological hazards. We will see how to control them also. Third topic வந்து பாத்தீங்கன்னா prerequisite programs அப்படின்னு சொல்றோம். So certain programs which has to be in place. நம்ம வந்து என்ன கம்பெனி ஆரம்பிச்சாலும் என்ன ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் these are some programs கண்டிப்பா இருக்க வேண்டிய programs. So we will discuss அத பத்தி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Fourth, operational requirements of a safe food business. So operational requirements பாத்தீங்கன்னா right from receiving until the products are being processed and packed and sold to the customers. So adu varaikum what is our how to take care of the food product அப்படினு ஒன்னு பார்க்கலாம். And lastly also a short topic on HACCP, the basics of HACCP. We will discuss this on. Okay, so the next slide please. Okay, so the first topic is on compliance with legislation. So நம்ம வந்து food industry for general hygiene practices பாத்தீங்கன்னா we have to go by
FSSAI Schedule 4 அப்படின்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு, ரெகுலேஷன் இருக்கு. So all food industries, especially the manufacturing sector, have to go by this Schedule 4. இத பாத்தீங்கன்னா general hygiene and sanitary practices to be followed by food business operators. So what is the responsibility of a food business operator? Food business operator ங்கிறது the owner of any business. Okay. ஒரு small organization அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the owner of the business is very actively involved in the day-to-day operations. At the same time, இப்போ ஒரு larger organization இருக்காங்கன்னா, maybe let's say more than 500 people, more than 1000 people இருக்கும்போது, the owner of the business cannot be actively involved in the day-to-day operations. அவங்க வந்து management level இருப்பாங்க for strategic decisions. So on the time they are appointing a lot of people for various other responsibilities. But in an event, இப்ப என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் கூட எத்தனை மேனேஜர்ஸ் இருந்தாலும் ultimately the food business operator, the owner of the business, is going to be answerable. So that is why the entire thing is the responsibility of the food business operator. Compliance is the responsibility of the food business operators, a single statement. So எல்லா ரெகுலேஷன்ஸையும் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். So that is the responsibility. What is the responsibility? Adhering to requirements relating to, please continue. The registration and licensing, design and layout of the premises. Design and layout ங்கிறது அது நமக்கு எந்த விதமான cross contaminations இல்லாம receiving area, storage area, processing area, packing area இதெல்லாமே proper layout இருக்கணும். So that is a responsibility of the business operator. அதே மாதிரி personnel, people, யார் யார் work பண்றாங்க, different levels in the organizations இருப்பாங்க, loadmen இருப்பாங்க, production shop floorல labor force இருப்பாங்க. அது apart from that housekeeping team இருக்கும். So all people, அது வந்து appropriate ஆன people appoint பண்ண வேண்டியது food business operator உடைய responsibility. Equipments, provide the right equipments at the right place. So that is an added responsibility. Equipment இல்லாம வேலை பார்க்கணும்னா அது கஷ்டம். So this is one of the resources which the management or the food business operator has to provide. Food operations including storage. So appropriate dry store facility இருக்கணும், the chilled storage facility, frozen storage facility based on our operations. So these kind of facilities have to be provided. Cleaning and sanitization, அதுக்கான தேவையான chemicals இருக்கட்டும், water supply இருக்கட்டும், the what do you call equipments இருக்கட்டும், basically cleaning tools. It could be a simple brush, mop, wiper to a sophisticated cleaning machine. Based on operations, we have to provide a proper waste disposal system. So the entire thing is the responsibility of a food business operator, the owner of any business. So this responsibility is being allotted to a lot of individuals within the organization. இதுதான் நடக்குது most of the organizations. So in the points, if there is any deviation, the FSSAI is also liable to penalize or penalty, fine கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரலாம். So எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா from rupees 1 lakh to 5 lakhs penalty is based on the offense. If it is a deviation from the requirement now, or 1 lakh இருக்கலாம். But if it is going to lead to some kind of health hazard அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it could based on the severity, the penalty amount can vary. Apart from that, 7 years of life imprisonment and minimum 10 lakhs in case of death of the consumer. So யாரு அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல தப்பு பண்ணினாலும், the final the person who is going to take ownership is the food business operator, the owner of any business. So it is our responsibility as employees in any sector. It could be a housekeeping person, or it could be a person who is let's say trying to help in a loadman, or a person in the main processing area. அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் ஏன்னா ஒருத்தங்க தப்பு பண்ணினாலும் it can lead to a hazard, it could lead to a death of peopleங்கிற போது, because food industry is very very என்னன்னு சொல்றது vast area, and people consumers are tremendous. இப்போ பாத்தீங்கன்னா most of the people are depending on ready to eat food.
கரெக்டா இருக்கும். வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடுறது வந்து ஓரளவுக்கு நன்னாவே கம்மியாயிருக்கு. பீப்புள் இந்த சேல்ஸ் டீம் பாத்தீங்கன்னா ஊரா சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஆர் ஈவன் ஜென்ரல் எல்லாரும் ஒர்க்கிங் பீப்புளா இருக்கும்போது இப்போ இருக்கிற ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோல ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றவங்க தான் இருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் ஐ செட் ஐம் ஜஸ்ட் இன் ஜெனரல் ஐம் சேயிங். ஸோ people are depending on outside food போது our responsibility to provide safe food becomes our true responsibility. It's a commitment by any food business operator. So can we proceed to the next slide, please? Penalty for substandard food. Substandardங்கிறது ஒரு requirement இருக்கு. அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல் ஒரு லோ குவாலிட்டி ரா மெட்டீரியல் போட்டு கொடுக்குறோம், இல்லைன்னா கஸ்டமர் கேட்டது நம்ம கொடுக்கலைங்கிற போது whoever is manufacturing the food is liable for penalty. So anyone either by themselves or through any other person on their behalf manufacture for sale, store or sells, distributes or imports any article of food for human consumption which is considered to be of substandard will be liable to a penalty which may be extended to rupees 5 lakhs. Okay, abdi pathina. So this is again because we are not able to meet the customers requirement, we are not able to satisfy the customers. Second case, penalty for processing manufacturing of food under an unhygienic unsanitary conditions. நீங்க பார்க்கலாம், நம்ம வந்து எனி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இங்க கிளீனிங் சரியில்லை, இங்க பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் சரியில்லை அப்படின்னு there is இப்போ ஒரு QA QC டீம் இருக்கும்போது எனி ஆர்கனைசேஷன் people are behind saying that அங்க கிளீனா இல்ல, இது பண்ணணும், ப்ராப்பர் கிளீனிங் ஸ்கெடியூலா இருக்கணும், ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கிளீனிங் கரெக்டா பண்ணணும். So the QA QC team is mostly focusing on cleaning aspects. More importance is given. Why? In any case, or unsanitary condition or unhygienic condition la production பண்ணும்போது there can lead to any food safety incident. அதுலயும் fine வர வாய்ப்பு இருக்கு. So anyone either by themselves or through any other person manufactures, processes or any food article for human consumption under unhygienic or unsanitary conditions will be liable to pay a penalty of up to rupees 1 lakh. Okay, so these we cannot escape all this. So food safety inspectors inspection varanga abdina kandipa they have all this in mind, and the observation which they can penalize or a penalty issue panit notice issue panit they can go. Okay, so we need to take care of it. Can we go to the next slide, please? Okay, adhe madri we have a requirement, legal requirement for training. Supervision and instruction and or hygiene training shall commensurate with work activities. So apdi all work nama in food industry la work பண்ணும்போது andanda category like every individual அவங்களுக்கு ஏத்த ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். That is what commensurate with work activities. For example, let's say ஒரு preparation dough preparation பண்றவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வாட் இஸ் தேர் கமிட்மெண்ட் ஃபார் ஃபுட் சேஃப்டின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா அவங்க மெஷர் பண்ணி அந்த டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஸோ இன்கேஸ் எனி ஃபுட் அடிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்றாங்கன்னா தே ஹாவ் ஸ்பெசிபிக் லிமிட்ஸ் டு ஆட், ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் விச் தே ஹாவ் டு பி கிவன் அப்ராப்ரியேட் ட்ரைனிங். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் பி இன் அ பேக்கரி, அந்த பேனிங் பண்றவங்க, ஓகே, தே புட் த டோ இன் த பேன்ஸ் for ready for proofing or for baking aspects. So on the tray வந்து clean இருக்கணும், and whatever oil they are using should be a food grade oil. And அதுக்குள்ள வந்து கரப்பாம்பூச்சி, because repeated bakingனால baking trays பாத்தீங்கன்னா pans பாத்தீங்கன்னா it will be like ஒரு மாதிரி black colorல வந்துடும் despite regular cleaning. So ஒரு கரப்பாம்பூச்சி இருந்தா கூட நம்மளுக்கு பாக்குறதுக்கு we can skip identifying. So again, so they have to be trained. நல்லா செக் பண்ணுங்க, நல்லா கரெக்டான ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்க, லூப்ரிகன்ட் யூஸ் பண்ணுங்க, பேனிங் கரெக்டா பண்றதுக்கு. So it is their responsibility towards food safety. Probably a person in the unit cleaning பண்றவங்க, he has to be trained for his job. எந்த ஃபுட் ஐட்டமும் ஓப்பனா இருக்க கூடாது when he is cleaning. Okay, he should not cross contaminate the food with the chemical. So அதெல்லாம் he has to take care. He has to use the correct dilution of chemical, use the correct equipments, tools for cleaning aspects. So idella with related to their work. Okay, so this is again a legal requirement. Persons responsible for the development and maintenance of the HACCP system or other relevant guides
must be adequately trained in the application of HACCP food safety principles. HACCP is a basic food safety management tool, very user friendly. So நம்ம legal requirement FSSAI என்ன சொல்றாங்கன்னா all food establishments should have a food safety plan. Food safety planங்கிறது ஒரு basic levelல பாத்தீங்கன்னா HACCP system இருக்கணும். So all organizations, even if it is small bakery unit of 5 people இருந்தா கூட they can implement. It's a very user friendly system. It is a requirement, it's a legal requirement. Okay, and for which people have to be properly trained in HACCP. So at least அங்க அதை implement பண்றவங்க வந்து they should have a good knowledge of HACCP system. Right, next slide please. All food businesses having central licenses or state licenses should have at least one trained and certified food safety supervisor for every 25 food handlers or part thereof on all their premises. The food safety supervisors will be certified and trained by FOSTAC. So the pathengana FOSTAC is a division of FSSAI who are providing training. நம்ம food industryல வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு supervisory levelல வேலை பார்க்கறவங்களுக்கு training கொடுக்கறாங்க. யாரு? FOSTAC, which is a unit of FSSAI. And legal requirement பாத்தீங்கன்னா 25 பேருக்கு ஒரு person ஒரு supervisor has to be trained. அவங்க கிட்ட வந்து இந்த FOSTAC supervisory training certificate கண்டிப்பா இருக்கணும். because அவருக்குன்னு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. அங்க இருக்கிற ஆபரேஷன்ஸ்க்கு அவர் இருக்கிற ஷிஃப்ட்டுக்கு அவர் டோட்டல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிற மாதிரி அதோடைய that is the reason behind this. So this is again one commitment which the food business operator takes. அவங்க ஸ்டாஃப் அவங்க கிட்ட இப்போ 100 பேர் இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா 4 food safety or FOSTAC trained supervisors இருக்கணும். So based on that, training has to be provided. Right, next. Okay, moving on to food safety hazards and controls. Yeah, next please. So different types of contamination in the food industry பாத்தீங்கன்னா the first one is the biological hazard, more specifically microbiological hazard ன்னு சொல்றோம். microbiological அப்படின்னா இது நம்மளால கண்ணாலேயே பார்க்க முடியாது. So in general environmentலயே bacteria, virus, moles, the spores அதெல்லாமே இருக்கும், yeasts இதெல்லாமே in general environment. Parasites of course நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியும். A very common example that I can give you for you to easy understand is காலிஃப்ளவரா இருக்கட்டும், வெண்டைக்காய் இருக்கட்டும், கத்திரிக்காய் இருக்கட்டும், இன்சைட்ல உள்ள வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு புழு பூச்சி மாதிரி இருக்கும். That's a parasite. Okay, it is staying on the fruit or a vegetable and that is trying to feed on it. Okay, so these are all coming under biological hazards. Next, physical hazards. Physical hazardsங்கிறது நம்ம ஃபுட் ஐட்டம்குள்ள நம்மளால கண்ணால பார்க்கக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா, அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா that is a physical hazard. பாத்தீங்கன்னா it could be paper, plastic, screw, nut, bolt, any metal piece. So நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியுது. even a fly for example, நம்மளால ஒரு ஈ பார்க்க முடியுது, ஒரு காக்ரோச் பார்க்க முடியுது அப்படின்னா ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்குள்ள that's a physical hazard. Right, next, chemical hazard. ஒரு ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில கெமிக்கல் ஹசார்ட் எங்கெங்க வரலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளீனிங் கெமிக்கல்ஸா இருக்கலாம், பெஸ்டிசைட்ஸா இருக்கலாம். ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து எந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலுமே ஸ்ப்ரே அடிக்க வேண்டாம்னு சொல்றோம், ஏன்னா இட்ஸ் அ கெமிக்கல் ஹசார்ட். ரைட், அடுத்தது தி மெயின்டெனன்ஸ் ரிலேட்டட். நம்ம வந்து ஓவன் அந்த லூப்ரிகன்ட் பண்றதுக்கு ஆர் எனி அதர் அந்த ஷீட்டிங் மெஷின் ப்ராப்பரா லூப்ரிகேட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஃபுட் கிரேடா தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிரெட் பேன்ஸ்ல நம்ம கோட்டிங் கொடுக்குறோம், that again has to be a food grade oil, like lubricant that has to be used. நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணல. and one more thing, packaging material. ஒரு very common example, நம்ம வந்து when we go and randomly pick up any stuff in a very small shops பாத்தீங்கன்னா, or even a few years ago, packet பிரிச்சீங்கன்னா அது ஒரு plastic smell வரும். that is nothing but leaching of chemicals that is happening from the plastic bag into the product. chips சாப்பிடும்போது ஒரே plastic வாடையா வரும். okay, so this is also a chemical hazard. so அதனால தான் இப்போ we are mostly now focusing on only food grade packaging material. okay, so that is one aspect we have to look for. Fourth hazard is an allergenic hazard. இப்போ பாத்தீங்கன்னா FSSAI has identified
14 different types of allergens. நமக்கு காமனா நமக்கு தெரியறது வந்து nuts is an allergen தெரியும், egg is an allergen, milk, the lactose in the enzyme is an allergen. Apart from that, we have tree nuts, then we have fishes, shellfish, and so mustard, celery. So a lot of products, around 14 of the products have been identified by FSSAI as allergenic. So ஒரு bakery industry பார்த்தீங்கன்னா what I can maximum think of is use of nuts. More than that, wheat, the gluten content. Gluten is an allergen as well. So that is why இப்போ bakeries are now developing gluten free bread அப்படின்னு எல்லாம் நிறையவே வந்திருக்கு மார்க்கெட்ல. So this is all to address this kind of a population, to eliminate the hazard, right? Next. Okay, now firstly coming on to the bacteria. Okay, நம்ம responsibility வந்து see, coming to bacteria, I would say there are two types of bacteria. One is the food poisoning bacteria and the other one is a food spoilage bacteria. Just for a quick understanding, ஒரு உணவு கெட்டு போகுதுன்னா நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இல்லையா? லெட்ஸ் டேக் a very common example. ஒரு ரைஸ் வைக்கிறோம், ஒரு 2 days வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, in an uncontrolled atmosphere வச்சிருக்கோம்னா அதுல வந்து we can identify that it is spoiled. எப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மெல், பேட் ஓடர் வருது, கலர் சேஞ்ச் இருக்கு, டெக்ஸ்சரல் சேஞ்ச் இருக்கு, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ். நம்ம பிரெட் நம்ம ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் 5 days கொடுக்குறோம், அதுவே 10 days வச்சு பாருங்க, we can see that mold growth on top of it. இல்ல ஒரு we can see green color or the black color coat on it, which is nothing but mold growth. So this is indicating food spoilage. இப்போ ஃபுட் ஸ்பாயில் ஆகும்போது nobody will eat it, நம்ம தூக்கி போட்டுறோம். பட் நம்ம கன்சர்ன் வந்து ஃபுட் பாய்சனிங் பாக்டீரியா. ஏன்னா ஃபுட் பாய்சனிங் பாக்டீரியா வந்து நம்ம இருக்கிறதும் தெரியாது, தட் டஸ் நாட் ஸ்பாயில் ஃபுட். ஓகே, ஃபுட் நல்லாவே இருக்கும், ஆனா அந்த ஃபுட் பாய்சனிங் பாக்டீரியா அங்க இருக்கலாம், அதோடைய டாக்ஸின்ஸ் பாய்சன் அங்கிறது வந்து அதோட செக்ரேஷன் எல்லாம் கூட அந்த ஃபுட்ல இறங்கி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபுட் ஐட்டம் நம்ம சாப்பிடும் போதுதான் we are affected through food poisoning. Okay, we don't eat spoiled food, we eat good, like we eat food which is good to our eyes, but adula vandu the food poisoning bacteria irukalam. So our responsibility enna pathina, எங்க இருந்து வரலாம் அந்த பாக்டீரியா, ஃபுட் பாய்சனிங் பாக்டீரியா, அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பீப்புள், நம்ம ஸ்டாஃப் வரலாம், சப்ளையர்ஸ், வெண்டர்ஸ் வரலாம், bringing in raw materials, or customers வரலாம் to take away products, right? So இதெல்லாம் people who are coming in can bring in a lot of bacteria. அவங்க எங்க இருந்து வராங்க தெரியாது, என்னென்ன தொட்டுட்டு வராங்கன்னு தெரியாது. So they're all sources. So அதனால தான் main reason நம்ம என்ன சொல்றோம், when you're entering a food industry or a food factory or food premises பாத்தீங்கன்னா, please wash your hands, disinfect your hands சொல்றது வந்து இதுதான் main reason. Next, any raw food, raw material, raw conditionல என்னவா இருந்தாலும் that can carry a heavy load of bacteria, right? இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நம்ம வந்து in our bakery industry we are primarily focusing on flour, wheat flour இருக்கட்டும், மைதாவா இருக்கட்டும். ஸோ நமக்கு எங்க இருந்து வருது, இட் இஸ் அகெயின் மெயின் பிளான்ட் பேஸ்ட்ங்கிற போது ஃப்ரம் த ஃபார்ம். ஸோ ஆல் த மைக்ரோப்ஸ் வந்து அப்படியே இட் இஸ் கேரிட் ஃபார்வர்ட் until it is being powdered. எல்லாமே அந்த பாக்டீரியா கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகி தான் வருது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பேக்ட் ஐட்டம் பக்கத்துல வைக்கும் போது இதுல இருக்கிற பாக்டீரியா அதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வை ரா மெட்டீரியல்ஸ்ங்கிறது தனியா இருக்கணும், and any cooked baked food வந்து எப்பவுமே செப்பரேட்டா இருக்கணும். Thirdly, insects and rodents. Now இது வந்து I can collectively say it as pestங்கிறது இப்போ ஒரு ஈயா இருக்கலாம், ஒரு fly வரும்போது it is visiting the dustbins outside. Okay, it is going to various places and then coming into our food premises. நம்ம food itemsல உட்காருது. அதே மாதிரி rodents, எலி பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாமோ அது போயிட்டு வருது. So we don't know where all it has gone. Dirty areas, clean areas. So basically எல்லாமே cross contamination and it can carry a lot of bacteria. So இதனால one primary area where we are focusing is pest control. Very, very important area. Next, soil and dust. நம்ம raw materials இருக்கட்டும், நம்ம footwear இருக்கட்டும், நம்ம செருப்பு போட்டு வெளியில போயிட்டு வரோம், unless and until you have a separate footwear. Okay, நம்ம அதே footwear நம்ம யூசுவலா வெளியில போட்டுக்கிற footwear எடுத்து நம்ம உள்ள போகும்போது
100% we are carrying a lot of bacteria. நம்ம ஷூல செருப்புல மண் ஒட்டி இருக்கலாம், அதுல we are carrying a lot of bacteria and spreading. So primary thing what we have to do is we have to give a separate footwear for people. உள்ள ஒர்க் பண்ற ஸ்டாஃபுக்கு தனியா செருப்பு கொடுக்கணும். வெளியில இருந்து போட்டுட்டு வரத வெளியில ரேக்ல வச்சுட்டு அவங்க வேற ஒரு ஷூவை மாட்டிட்டு தான் உள்ள போகணும். டு அவாய்ட் திஸ். ரெஃப்யூஸ் அண்ட் வேஸ்ட், கார்பேஜ் பின்ஸ். கார்பேஜ் பின்ஸ் கண்டிப்பா ஓவர்ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது. ஒரு 3/4 ஃபுல் ஆகும்போது அது எம்டி பண்ணி ஆகணும். நம்ம அதிகமா அது ஓவர்ஃப்ளோ பண்ண விட்டோம்னா என்ன ஆகுது, கண்டிப்பா we are giving space. அதுக்குள்ள எலி எப்போ வேணாலும் போகலாம், கரப்பாம்பூச்சி எப்போ வேணாலும் போகலாம். பிளஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும்போது இட் கேன் கிவ் அ பேட் ஸ்மெல், ரைட்? ஸோ தட் கேன் அட்ராக்ட் அ லாட் ஆஃப் பாக்டீரியா. நெக்ஸ்ட், அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரே டாக்ஸா இருக்கலாம், கேட்ஸா இருக்கலாம், பறவைகளா இருக்கலாம், பேர்ட்ஸ். So we have to avoid that. They also carry a lot of bacteria on them. Through cross contamination, it can spread within the premises, right? Next slide, please. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the first picture இந்த எல்லாமே இருக்கு. dirty shoes இருக்கு, pests இருக்கு, dogs இருக்கு, bad habit, the person, dirty clothing. So இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they are all sources of bacteria. Can you just press it one more time, Vishwa? Yes, sources. அதுக்கு என்ன, அப்படி நம்ம அதை கரெக்டா அதை நம்ம தவிர்க்கலைன்னா அந்த பாக்டீரியா கண்டிப்பாக உள்ள வருது. அண்ட் நம்ம ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்ற மாதிரி பாக்டீரியா தனியா போகாது, யாராச்சும் அதை கூட்டிட்டு போகணும். யார் கூட்டிட்டு போவாங்க? நம்ம டர்ட்டி யூனிஃபார்ம் கூட்டிட்டு போகும், நம்ம டர்ட்டி கைகள் கூட்டிட்டு போகும், நம்ம கிளீன் பண்ற துணியா இருக்கலாம், மாப்பா இருக்கலாம், அது அழுக்காவே இருந்துச்சுன்னா அந்த பாக்டீரியா, வெளியில இருக்கிற பாக்டீரியாவை கண்டிப்பா ஒரு பஸ் மாதிரி நம்ம உள்ள கூட்டிட்டு போறோம். தட் இஸ் வெஹிக்கிள்ஸ். அண்ட் உள்ள ரெடி டு ஈட் ஃபுட், நம்ம பண்ற தயார் செய்யற என்ன உணவா இருந்தாலும் அந்த பாக்டீரியா அப்படியே உள்ள வருது. அண்ட் we are transferring it into our ready to eat food. ஓகே, நம்ம எவ்வளவு அழகா பேக்கிங் பண்ணினாலும் சரி, எவ்வளவு அழகா பிரசன்ட் பண்ணினாலும் சரி, அந்த பாக்டீரியா உள்ள வந்தது தவிர்க்கவே முடியாது. நம்ம அந்த சோர்ஸ் லெவல்லே கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும். பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா பாக்டீரியா உள்ள வரலாம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸ். பிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸ்ங்கிறது நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல இருக்கு. ஸோ அந்த பிரெட்ல இருக்கு, அந்த பேன்ல இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் அந்த எலி கூட பேக் ஆயிருக்கு. நட்ஸ் பாக்குறீங்க, யா, அது அப்படியே அந்த பேக் ஐட்டம்குள்ள இருக்கு. திஸ் இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் நாட் டேக்கிங் கேர் ப்ராப்பர்லி. ஸோ சோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ், ரா இன்கிரீடியன்ஸ்லயே வரலாம். ஸோ நம்ம வாங்குற பொருள்லயே if there is any visually plastic பீஸா இருக்கலாம், ஒருவேளை நம்ம வாங்குற சப்ளையர் அவங்க கேர் எடுக்கலைன்னா அந்த ரா மெட்டீரியலுக்குள்ளேயே பல தேவையில்லாத பொருட்கள் இருக்கலாம். ஒரு மெட்டல் பீஸ் இருக்கலாம், ஒரு பிளாஸ்டிக் பீஸ் இருக்கலாம். anything can happen. cleaning material and equipments. இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ப்ரஷ்ஷை சேஞ்சே பண்ணாம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதுல இருக்கிற அந்த ஒடிக்கால், அந்த பிரிசில்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, பிளாஸ்டிக் பீஸ் அப்பப்போ அங்கங்கே விழுந்துரும். ஸோ தட் இஸ் அகெயின் கேன் பிகம் அ கிராஸ் கண்டாமினன்ட். அதே மாதிரி நம்ம மாப் நம்ம சேஞ்சே பண்ணலைன்னா அதுல இருக்கிற நூல் அப்படியே வரும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அகெயின் ஹசார்ட். அடுத்தது மெயின்டெனன்ஸ் ஆபரேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டர்ஸ். மெயின்டெனன்ஸ் ஆபரேட்டிவ்ஸ், இப்போ அந்த நட்டு போல்ட், இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் டீம்ல இருந்து வராங்க, ஒரு எக்யூப்மெண்ட் கிளீன், ஒரு ரிப்பேர் பண்ண வராங்க, அவங்க ஏதோ ஸ்க்ரூவை டைட் பண்றாங்க, ஒரு நட்டு டைட் பண்றாங்க, ரீப்ளேஸ் பண்றாங்களே, ஏதோ ஒரு பார்ட்டை சேஞ்ச் பண்றாங்க. அதெல்லாம் வேலையை பண்ணி முடிச்சுட்டு எந்த ஐட்டமையும் அங்க விடக்கூடாது. அவங்க டூல்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க எடுத்துட்டு வந்த நட்டு போல்ட் ஸ்க்ரூவா இருக்கட்டும், அதை கண்டிப்பா they have to take it out and go. அப்படி இல்லைன்னா it can result in all of this, right? food handlers and visitors, people. ஸோ நம்ம கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா பிசிக்கல் ஹசார்ட் எங்க, நம்ம யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிற பட்டன் விழலாம், முடி விழலாம், கையில இருக்கிற முடி விழலாம், மீசையில இருக்கிற முடி விழலாம், நம்ம நகம் நெயில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது உடஞ்சு விழலாம், ரைட்? ஸோ ஆர் இயரிங்ஸ், லேடிஸ் இருந்தாங்கன்னா நல்லா தொங்குற மாதிரி நல்ல இயரிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அது விழ வாய்ப்பு இருக்கு. ஜுவல்லரி பேசிக்லி. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் த ஃபுட் ஹேண்ட்லர்ஸ். பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல். பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா லைக் மெனி ஐட்டம்ஸ் நம்ம காட்டன் பாக்ஸஸ்ல வாங்குவோம். அந்த காட்டன் பாக்ஸஸ்ல பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேப்லர் பின்ஸ் இருக்கும். அந்த பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் அப்படியே நம்ம அந்த காட்டன் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ற டைம்ல அந்த ஸ்டேப்லர் பின் கூட பிஞ்சு உடஞ்சு எங்கேயாவது விழ வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ தட் இஸ் அகெயின் அ பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்.
கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு மயோனீஸ் பாட்டிலா இருக்கலாம், டப்புன்னு கீழே போட்டு உடச்சிட்டோம்னா தட் இஸ் எகெயின் another பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல், ரைட்? அடுத்தது நோட்டீஸ் போர்ட்ஸ். நோட்டீஸ் போர்ட்ஸ்ல அந்த தம் பின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது யூஸே பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் தட் இஸ் அ ஹசார்ட். அதை நாங்க ரெக்கமெண்டே பண்றது கிடையாது. யூ ஷுட் ஹேவ் ஓன்லி மேக்னெட்டிக் போர்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பில்டிங்ஸ்ல இருந்து என்ன பிசிக்கல் ஹசார்ட்? பெயிண்ட் உறிஞ்சு வரலாம், ஆர் சிமெண்ட் பீசஸ் அப்படியே அந்த கிராக்ஸ் கிரிவைசஸ்ல இருந்து உடஞ்சு விழுற வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் வாட் எவர், இப்போ ஒரு பைப் லைன் ஓடுதுன்னா அது ரஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த பீஸ் விழுற வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃப்ரம் த பில்டிங்ஸ். எக்யூப்மெண்ட் ஆஸ் சச், எக்யூப்மெண்ட் நம்ம சரியா மெயின்டைன் பண்ணல, அதோடைய ரஸ்ட் விழ வாய்ப்பு இருக்கு. நட்ஸ் போல்ட் ஸ்க்ரூஸ் லூஸா இருந்ததுன்னா அது விழற வாய்ப்பு இருக்கு. பெஸ்ட், கரப்பாம்பூச்சி, எலி, எனிதிங், ஃபிளைஸ் எல்லாமே விழற வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு கரெக்டா பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி சபோட்டாஜ்ங்கிறது யாராவதுக்கும் ஒரு எனிமிட்டி இருக்கும்போது வேணும்னே நான் ஏதாவது ஒரு ஷார்ப் ஆப்ஜெக்டோ ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் போட்டுட்டு போறது, மற்றவங்களுக்கு கெட்ட பெயர் வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக. ஸோ தட் இஸ் சபோட்டாஜ். அதனாலதான் நம்ம அந்த ஆக்சஸ், அந்த ஒரு ஏரியாவுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்கும் போதும் வெளியில இருந்து ஆளு அன்னெசரியா ட்ரெஸ்பாஸ் பண்ணக்கூடாது, வரக்கூடாதுன்னு சொல்றது அதனாலதான். in many places நீங்க பார்த்திருக்கலாம், only for authorized people, no entry for unauthorized people அப்படின்ட்டு எல்லாம் போர்ட்ஸ் பார்க்கறது இது ஒரு காரணம் தான். இல்ல நம்ம கையில ஒண்ணு வச்சுட்டு வருவோம், அவங்கள பிடிக்கலையா, அவங்க பண்ற பொருள்ல ஏதாவது ஒரு ஷார்ப் பிளேட போட்டுட்டு போற வாய்ப்பு இருக்கு. தட் இஸ் ஆல் சபோட்டாஜ். ஓகே, we have to be very careful. இதெல்லாம் சோர்சஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ நம்ம பிசிக்கல் ஹசார்ட்ஸ் எப்படி தவிர்க்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, கிளாஸ் பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. நம்ம வந்து ஏதாவது கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்றோமா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல நிறைய கிளாஸ் விண்டோஸ் இருந்தாலும் சரி, we should have a glass policy in place. Glass breakage policy இருக்கணும். Ensure equipment and structures are well maintained and in good repair and condition. So proper maintenance, equipment maintenance இருக்கணும், plus infrastructure, proper maintaining, the cementing and painting works எல்லாம் கரெக்டா up to date இருக்கணும். Avoid repairing equipment in food rooms. வேலை நடக்கும்போது, when production ஆக்டிவா இருக்கும்போது மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸை தவிர்க்கணும். ஓகே, அப்படி அதையும் மீறி தவிர்க்க முடியாதுன்னா எதர் அந்த எக்யூப்மெண்ட் வெளியில கொண்டுட்டு வாங்க, இல்லைன்னா தனியா அதை செப்பரேட்டான வேற ஒரு ஏரியாவுக்கு கொண்டுட்டு வந்து தான் ரிப்பேர் பண்ணணும். அதர்வைஸ் இட் கேன் லீட் டு அ ஹசார்ட் மேபி. Ensure pests don't end up in food. Staff training including the need to report defects immediately. ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா ஸ்டாஃப் ட்ரைனிங் எதுக்கு கொடுக்கணும்னா, ப்ராப்ளம் இருக்கா இமீடியட்டா சூப்பர்வைசருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா இமீடியட் மேனேஜருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸோ தே ஹேவ் டு பி ட்ரெயின்ட் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரிப்போர்ட் த டிஃபெக்ட்ஸ் இமீடியட்லி. No pins or drawing pins in the food rooms. Don't use softwood and staff to wear appropriate protective clothing. Right? இதெல்லாம் physical hazards தவிர்க்கிறதுக்கு. Next. So இது வரைக்கும் நம்ம biological hazards and physical hazards பார்த்தோம். Now the third type of hazard is chemical hazard. எங்க இருந்து வரலாம் chemical hazard பார்த்தீங்கன்னா, டெலிவரிஸ், இன்கமிங் டெலிவரிஸ் எடுத்துட்டு வராங்க சப்ளையர்ஸ்ங்கிற போது அங்க தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் இருக்கக்கூடாது. லைக் ஒரு பெட்ரோல் கேனு, டீசல் கேனு, அவங்க லூப்ரிகேஷன் ஆயில் அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃபுட் டெலிவரிஸ் கூட கெமிக்கல் டெலிவரிஸ் நடக்கக்கூடாது. செகண்ட், பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஆஸ் ஐ செட், லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்கா இருக்கும்போது க்ளீச்சிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஏற்படலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஃபுட் கிரேட் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல். மெயின்டெனன்ஸ் ஆபரேட்டிவ்ஸ், கான்ட்ராக்டர்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ற கெமிக்கல்ஸ்ல இருந்து வரலாம். கிளீனிங் கெமிக்கல்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லெதர் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ற கெமிக்கல் வந்து ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஏன்னா தி பெஸ்ட் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இங்க வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால we have to use only specific approved chemicals which are approved for food industry. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் நம்ம ஃப்ரேக்ரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, ஏன்னா நம்ம ஃபுட் ஐட்டம் அந்த ஸ்மெல்ல அப்சார்ப் பண்ற வாய்ப்பு இருக்கு. இட் ஹாஸ் டு பி odorless, preferably colorless. Next, pesticides and additives. So these are all different hazards which can enter a industry, a food industry. How can we control the chemical hazards? Yes. So most importantly, training. நம்ம ஸ்டாஃபுக்கு கண்டிப்பா ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். And for what? Deliveries have to be rejected if unapproved supplier is bringing the product, and chemicals have to be delivered separately. No cleaning near unprotected food.
no pesticide treatment if any risk to food. So as I said, food production நடக்கும்போது activities like production நடக்கும்போது there should not be any pesticide activity, pest control activity நடக்கக்கூடாது. No food stored in old chemical containers. Okay, this is a very important point. No food stored in old chemical bottleங்கிறது வந்து நம்ம simple example is paint டப்பா. அது நிறைய பழக்கம் இருக்கு. பெயிண்ட் டப்பா காலி ஆயிடுச்சுன்னா அதை நல்லா கிளீன் பண்ணி அதுல வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் கொட்டி வைக்கிற பழக்கம் நிறைய இடத்துல இருக்கு, which is very wrong. அதே மாதிரி ஆப்போசிட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் நாட் ஸ்டோர்ட் இன் ஃபுட் கண்டெய்னர்ஸ். இது வந்து வெரி காமன் எக்ஸாம்பிள். நம்ம பிஸ்லரி வாட்டர் பாட்டில் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு there are many people who fill chemical in that and keep. That is again wrong. ஏன்னா நிறைய இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, தண்ணி நினைச்சு அந்த கெமிக்கலை குடிச்சு பாதிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. So that should not be the case. Apart from that, correct dilution and rinsing of cleaning chemicals have to be followed. ப்ராப்பரா நீங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை நல்லா கிளீன் பண்றீங்க, உங்க டோ பிளெண்டிங் மெஷினை கிளீன் பண்றீங்க, பேன்ஸை கிளீன் பண்றீங்க, ஆர் எனி ஏரியாவை கிளீன் பண்றீங்க, பட் அதை ப்ராப்பரா தண்ணி ஊற்றி ரின்ஸ் பண்ணலன்னா அந்த கெமிக்கல்ஸ் உடைய ரெசிடியூஸ் அங்க இருக்கலாம், and that can lead to cross contamination. Right? Next. Now the hazard, allergenic hazards. Yes. So what is an allergy? Allergy-ங்கிறது நான் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபுட் ஐட்டம் வந்து 10 பேர் சாப்பிட்றாங்க, 10 பேருக்கும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அப்படின்னா அது ஒரு ஃபுட் பாய்சனிங். ஆனா அந்த ஒரு 10 பேர்ல ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஒரு அரிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், which means he is allergic to one particular item in the food. So this is an allergy. Okay, எல்லாரும் பாதிச்சாங்கன்னா it is different. Next, it's an increasing problem. The immune system reacts in minutes. இதுல வந்து எஸ்பெஷலி நட்ஸ் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க, ஒரு சமயம் மில்க் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிவியரா இருக்கிறவங்களுக்கு இமீடியட் எஃபெக்ட் வித்தின் 2 to 3 minutes அவங்களுக்கு வந்து சீரியஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடும். லைக் த சீரியஸ் கேசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபிகல்டி இன் பிரீதிங், ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் லோ ஆகும், தே ஷுட் பி கிவன் இமீடியட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். மைன்யூட் ரியாக்ஷன்ஸ்ங்கிறது ரேஷ், ஒரு பர்னிங் சென்சேஷன், ஸ்வெல்லிங்கிறது வந்து வெரி மைன்யூட். பட் த டிஃபிகல்டி இன் பிரீதிங், லைஃப் அண்ட் டெத் சிச்சுவேஷன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஈவன் அ சீரியஸ் ப்ராப்ளம். அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம அந்த அலர்ஜெனிக் ஹசார்ட்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்றோம். Now I just in this case I just want to say one thing. நம்ம இந்தியால the awareness for allergens is very very less. ஓகே, நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒருத்தங்க வந்து இப்போ ஒரு நட்ஸ் அலர்ஜி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பேக்கரி செக்ஷன் போறாங்க, ஓகே அதுலயாவது நட்ஸ் இருக்கு, மஃபின்ஸ் இருக்கு, மஃபின் வித் நட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் we can identify அந்த நட்ஸ் அதுல இருக்கிறது சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய இடங்கள் என்ன சொல்றாங்க, அந்த நட்ஸ் தூக்கி போட்டுட்டு சாப்பிடுங்க ஒன்னும் ஆகாது அப்படிங்கிறாங்க. தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். அது அந்த நிறைய பேருக்கு வந்து அதோடைய ஸ்மெல்லே அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ தூக்கிடும். ஓகே, ஸோ தூக்கி போட்டு சாப்பிடுங்கிறது வந்து வெரி ஈஸி, ஏன்னா தவிக்க போறது அவங்க. I have to tell you that industry people should really understand what is an allergy. அந்த அலர்ஜி ஏற்படுறவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும்னு வந்து உண்மையிலேயே தி அவேர்னஸ் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். அண்ட் ஐ ரியலி அண்ட் வுட் லைக் டு எம்பசைஸ் ஆன் திஸ். மோர் அவேர்னஸ் ஹஸ் டு பி தேர். ஒருத்தங்க அலர்ஜி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து we have to tell them, okay, we have to be 100% sure இதுல வந்து அந்த ஐட்டம் இல்ல, லைக் வாட் எவர் நட்ஸா இருக்கலாம், எக்கா இருக்கட்டும், இது இல்ல அப்படிங்கறது நம்ம தெளிவா சொல்லிட்டு தான் நம்ம அது கொடுக்கணும். ஓகே, so we have to take care of that. And of course more can you just go down please? Yeah, common allergens பாத்தீங்கன்னா nuts, milk, eggs, fish, soya, cereals like wheat, rye, barley, oats, sesame seeds, mustard, celery, இதெல்லாம் வந்து common allergens that we have identified. Yes. So ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம என்ன பண்ணணும்? First, communication is very important. Can you click on it please? Yeah. So எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க? அலர்ஜன் அட்வைஸ் ஆன் லேபிளிங். ஸோ உங்களோட பிரெட்டா இருக்கட்டும், பன்னா இருக்கட்டும், மஃபின்ஸா இருக்கட்டும், நீங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களோ அந்த லேபிளிங்ல வந்து யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை இது அலர்ஜன் டிக்ளேர் கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும். அண்ட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட்
training also to be given. யாருக்கு training பாத்தீங்கன்னா staff who is there to either give the product and also prepare the product. Okay, they should be able to communicate. இப்போ ஒருத்தங்க டவுட் கேக்குறாங்கன்னா ஆமா இதுல வந்து இந்த அலர்ஜன் இருக்கு இதுல இல்ல அப்படின்னு கண்டிப்பாக 100% கிளாரிட்டியோட கம்யூனிகேட் பண்ணி ஆகணும். So that is very important. Next is contamination. நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம்? We have to purchase our raw materials from approved suppliers. ஏன்னா அந்த சப்ளையரோட இடத்துல cross contamination நடந்திருக்க கூடாது. We should have use a proper packaging material. Separation of the allergens, like நம்ம நட்ஸ் ஸ்டோர் பண்றோம் நம்ம ஸ்டோர்ல அப்படின்னா cashews, pistas, almonds எல்லாம் செப்பரேட்டா இருக்கணும். ப்ராப்பர் அலர்ஜன் அப்படிங்கிற ஒரு லேபிள்ல இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே, செப்பரேட் ப்ரிப்பரேஷன் ஏரியாஸ். அஃப்கோர்ஸ் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, அதுல எல்லாத்துலயுமே நட்ஸ் இருக்கு. இப்போ சிம்பிள் பேக்கரியில வந்து வீட் இஸ் அ காமன் இன்கிரீடியன்ட். நம்ம அதை வந்து அலர்ஜன் சில பேருக்கு இருந்தா கூட we can't separate, ஏன்னா இட்ஸ் a very common ingredient. அந்த விதத்துல நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் ஒரு gluten free bread அப்படின்னு பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ப்ரிப்பரேஷன் ஏரியா கண்டிப்பாக வேணும் ஃபார் நான் அலர்ஜிக் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் விச் வி ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட். அதே மாதிரி டிஸ்கார்ட் லேபிள் கண்டாமினேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ விச் மீன்ஸ் இஃப் தேர் இஸ் எனி லேபிள் unclear information or it is not communicated properly, please discard the items. Okay, cleaning is very important. அந்த ப்ராடக்டை ஹேண்டில் பண்றவங்க தரோவா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். அலர்ஜன்ஸ் ஹேண்டில் பண்றவங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் அலர்ஜெனிக் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணவங்களும் they have to take care of washing their hands. Equipment செப்பரேட்டா இருக்கணும் and has to be specifically used for that purposes with proper cleaning practices. Okay, we have to give more importance to this hazard. This has to come up here at least more actively, right? Now coming to the prerequisite programs, இது வந்து certain important things which we have to have in the industry. Yes, next slide please. What is a prerequisite program பாத்தீங்கன்னா it includes good manufacturing practices that addresses operational conditions, providing a foundation for the HACCP system. So ஒரு HACCP system implement பண்றதுக்கு முன்னாடி certain basic conditions இருக்கணும், certain requirements நம்ம fulfill பண்ணணும். அந்த requirements நம்ம fulfill பண்ணலனா நம்ம HACCP system failure-ஆ மாறிடும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போடுறது தான் prerequisite program அப்படிங்கிறது. அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அது பார்த்து என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளையர் அப்ரூவல். சப்ளையர் அப்ரூவல் ஏன் அப்படின்னா அவங்க சப்ளைஸ் வந்து நமக்கு கன்சிஸ்டண்டா ஒரு குட் குவாலிட்டியில வந்துட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ப்ராபப்ளி அவங்க சாம்பிள்ஸை ட்ரை அவுட் பண்றது, இல்லைன்னா அவங்க கம்பெனியை விசிட் பண்ணி அவங்க எப்படி கரெக்டா மேனுஃபேக்சரிங் பண்றாங்கன்னு பாக்குறது, ஆர் தே வில் ஹேவ் அ தேர்ட் பார்ட்டி ஆடிட் சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சப்ளையர் அப்ரூவல் பண்றோம். Next, cleaning and sanitation. So இதுக்கு வந்து again proper use of chemicals, using the right chemicals, training the staff, proper cleaning schedule இருக்கணும், proper cleaning பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா records இருக்கணும். So that comes under cleaning and sanitation and to cover all the areas. இப்போ ஒரு ரூம் எடுத்துக்கோம்னா வெறும் ஃப்ளோரை மட்டும் கிளீனிங் கிடையாது. ஃப்ளோர் இருக்கு, வால் இருக்கு, விண்டோஸ் இருக்கு, சீலிங் இருக்கு, ரூஃப்ல பைப்ஸ் இருக்கலாம். மக்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது, அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அவங்க ரொம்ப விருப்பமா செய்றவங்களா இருக்கலாம். பட் we have to educate them also, right? Next, pest control, very essential. Proper pest management program கண்டிப்பா இருக்கணும். பெஸ்ட் என்னென்ன பெஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஏரியால, அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அண்ட் அதற்கான மேபி சம் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் கான்ட்ராக்ட் இருக்கலாம், ரெகுலர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது. All that has to be covered in the pest control program. Next, operator hygiene, personal hygiene of the staff, right? Proper uniforms, neat and clean, haircuts correct ah irukano, proper shaving irukano, nails trimmed ah irukano, right? And no jewelry, no hanging jewelry, no bangles, no watch. Idella konja strict ah follow pannina it is easy for implementing. You're minimizing the hazard. Planned preventive maintenance. So this is again from the maintenance team. அவங்க வந்து எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உடைய preventive maintenance ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்கணும். அதுக்கு ஏற்றபடி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். பிரேக் டவுன் நடந்துச்சுன்னா அதோட ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். கண்ட்ரோல் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை. வாட்டர் சப்ளை we should get from a reliable source so that we have minimal contaminated
water, right? So நம்ம கொண்டுட்டு வரும்போதே we are following, we need to ensure that they are not contaminated with any of the sewage supplies. Okay, we should try to, அதுக்கு தான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வாட்டர் சப்ளை எங்க இருந்து வந்தாலும் நம்ம டேங்கர்ஸ்ல கொண்டுட்டு வரோம், அவங்க போர்ல இருந்து எடுத்துட்டு வராங்களா இல்ல some other groundல இருந்து எடுத்துட்டு வராங்கன்னா நமக்கு தெரியாது. So we have an RO system which helps to purify the water. Next, incident management, recall and traceability. இது எப்படி இருக்கும்னா நம்ம ப்ராப்பரா ப்ரொடக்ஷன் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட், பேட்ச் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்மளால ட்ரேஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த ப்ராடக்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கா, நம்ம இன்னைக்கு பண்ணின பிரெட் லைன்ல வந்து there is an issue numbers இருந்தா நம்மளால ஓகே அன்னைய தேதிக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சப்ளை போயிருக்கு அப்படிங்கிற போது, ஒரு 5 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிற போது ரீகால் பண்றது, அவங்களை இமீடியட்டா கால் பண்ணி அந்த ஐட்டம்ஸை புல் பேக் பண்றோம். ஓகே, தட் இஸ் ரீகால் அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி வித் அ குட் traceability system. Okay, நம்ம ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இட் இஸ் அ ரிக்வயர்மெண்ட். we have to be able to trace one step forward to one step backward. One step forward வந்து நம்மளோட இமீடியட் கஸ்டமர், அந்த ஃபுட் ஐட்டம்குள்ள போயிருக்கிற அத்தனை சப்ளையர்ஸையும் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியறதாக இருக்கணும். ஓகேவா? So that's something which is important. Premises and equipment, அதோட லே அவுட்டா இருக்கட்டும், அதோட மெயின்டெனன்ஸா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங் கம்ஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரிமைசஸ், நம்ம அந்த ஒரு ஷீட்டிங்க வச்சிட்டோம், இங்க ஒரு ஒர்க் டேபிள வச்சிட்டோம், இப்போ அதோட பேக் சைட நம்மளால கிளீன் பண்ணவே முடியல அப்படிங்கிற ரீசன் நம்ம கொடுக்க கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம எக்யூப்மெண்ட்டை செட் பண்ணிட்டோம், அந்த எக்யூப்மெண்ட் குள்ள பிரஷ் போக மாட்டேங்குது, துணி போக மாட்டேங்குது, கிளீனே பண்ண முடியல, இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. இட் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி as a food business operator to design the premises, to place the equipments properly so that even back side of the equipment to clean கரெக்டா பண்ற மாதிரி இருக்கணும், equipments dismantle பண்ணி clean பண்ற மாதிரி இருக்கணும். So that is our responsibility. Calibration is very important. நம்மளுடைய எல்லா மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணுது, ஒரு டெம்பரேச்சர் கேஜா இருக்கட்டும், ப்ரெஷர் கேஜா இருக்கட்டும், ஒரு ஓவன் டெம்பரேச்சரா இருக்கட்டும், ஹியூமிடிஃபையரா இருக்கட்டும், இட்ஸ் ஆல் ஒர்க்கிங் ஓகே அப்படிங்கறது வந்து கேலிப்ரேஷன் பண்ணி அவங்க ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கான்பிடென்ட்டா இருக்கும் கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது வந்து ட்ரை வேஸ்ட், லிக்விட் வேஸ்ட், அது எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றோம், எப்படி செக்ரிகேட் பண்றோம். இப்போ ஃபுட் வேஸ்ட்டுமே அதுல ட்ரை வேஸ்ட் இருக்கு, வெட் வேஸ்ட் இருக்கு. ஸோ எல்லாம் தனித்தனியா பிரிச்சு நம்ம எப்படி அதை உள்ளே இருந்து கிராஸ் கண்டாமினேட் ஆகாம வெளியில கொண்டுட்டு போறோம், வெளியில இருந்து எப்படி நம்ம வந்து முனிசிபாலிட்டி கார்பரேஷனுக்கு நம்ம எப்படி அந்த கார்பேஜை டிஸ்போஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இட் கவர்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம். Good laboratory practices, this is for industries having laboratories. அவங்களுக்கான அவங்க சைட்ல இருந்து எந்த விதமான கிராஸ் கண்டாமினேஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. டெஸ்டிங் ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் கூட they are doing the raw material tests, finished products test, அதெல்லாம் இருக்கும். பட் அட் த சேம் டைம் அவங்க உள்ள போறாங்க, சாம்பிள் கலெக்ஷனா இருக்கட்டும், அவங்க எடுத்துட்டு போற பொருள் வேற எங்கேயும் கண்டாமினேட் ஆயிடக்கூடாது. அதே மாதிரி அவங்க டெஸ்டிங் பண்ணும்போது உள்ள இருக்கிறது எந்த விதத்திலையும் ப்ரொடக்ஷனை அஃபெக்ட் ஆக்கிடக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் கேர் விச் வி ஹேவ் டு டேக் அண்ட் வி ஹேவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட். இதெல்லாம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரீரெக்விசிட் ப்ரோக்ராம்ஸ். இந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் இல்லைன்னா நம்ம ஃபியூச்சர்ல ஹேசப் பண்ணும்போது இட் வில் நாட் பி எஃபெக்டிவ். இது ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஹேசப் வில் பி ஸ்ட்ராங். So what is this PRP? To provide basic operating condition necessary for production of safe, wholesome food. Now, for example, ஒரு proper pest control system இருக்குன்னா எந்த டைம்லயுமே நீங்க இங்க ஈ விழுந்துடும், கற்பம் பூச்சி விழுந்துடும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அந்த வரி இருக்காது. உங்க சிஸ்டம் ஓகே இல்லைன்னா நீங்க எந்த நேரமும் அந்த கவலையில தான் நீங்க இருக்க வேண்டியிருக்கு. This is just an example, right? To control the general hazards which may affect all or many areas, products and processes. இப்போ பிஆர்பிஸ் ப்ரீரெக்விசிட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கவரிங் ஆல் தி ஏரியாஸ். நம்ம கிளீனிங் சொல்றோம், நம்ம என்ட்ரன்ஸை கிளீன் பண்றோம், ஆஃபீஸ் ஏரியாஸ் கிளீன் பண்றோம், ரெஸ்ட் ரூம்ஸை கிளீன் பண்றோம், ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டி கிளீன் பண்றோம், ஸ்டோரேஜ் ஏரியா, லோடிங் அன்லோடிங், ஆல் ஏரியாஸை நம்ம கிளீன் பண்றோம், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் அ காமன். இது வந்து ப்ரீரெக்விசிட். ப்ராடக்ட் ஸ்பெசிபிக், நம்ம ஆப்ரேஷனுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவுக்கு மட்டும் பண்றது கிடையாது. Prerequisites cover all areas. Next slide.
இப்போ பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்மெண்ட் பேசிக்ல இருக்கு, பேஸ்ல இருக்கு. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ஃபவுண்டேஷன். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து எல்லாம் புரிஞ்சு எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினாங்கன்னா அவங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியில ப்ராப்பர் ரிசோர்சஸ் கொடுப்பாங்க. நம்ம அடிக்குவேட் ரிசோர்சஸ்ங்கிறது 5 M's: மேன் பவர், கரெக்ட் மெத்தடாலஜி, ப்ராப்பர் மெஷினரி, ரைட், ப்ராப்பர் மேன் பவர், மணி, இது எல்லாமே அவங்க கொடுக்கணும். தீஸ் ஆர் ஆல் த ரிசோர்சஸ். அண்ட் அதை வச்சுட்டு ப்ராப்பர் டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொமைசஸ், பிளஸ் அதுல அடிக்குவேட் ஃபெசிலிட்டிஸ்ங்கிறோம். ட்ரை ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி, சில்லர் ஸ்டோர் ஃபெசிலிட்டி, ஃப்ரீசர், ஃப்ரோசன் ஸ்டோரேஜஸ், right, proper heating units, equipments, proper ventilation, so idellame facilities. Apart from that, appropriate equipments, and after that we practice good manufacturing practices, good hygienic practices. Idellam பண்ணும்போது we are eliminating most of the common hazards. So that is what is covered as prerequisite programs. But அதுக்கு மேல ஸ்பெசிபிக் ஹசார்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது ஹசார்ட். ஸ்பெசிபிக் ஹசார்ட்ஸ்ங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், பேக்கரியில நீங்க லோஃப் போடுறீங்க, லோஃப் பண்ணிட்டு நீங்க ஸ்லைஸ் பண்றீங்க ஸ்லைசிங் மெஷின்ல போட்டு, ரைட்? ஸ்லைசிங் மெஷின்ல போடும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஒன் ஸ்மால் பிளேட் ஆஃப் த ஸ்லைசிங் மெஷின் ஃபால்ஸ் ஆன் டு த பிரெட்? அதை பேக் பண்ணி நீங்க கஸ்டமருக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா கஸ்டமர் சாப்பிடும்போது மேபி தட் பிளேட் கேன் கட் த த்ரோட் ஆஃப் த கஸ்டமர், ரைட்? அந்த விதத்துல this is product specific. அந்த ப்ராடக்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா it has to go through a metal detector. So இத பாத்தீங்கன்னா அந்த மெட்டல் டிடெக்டர் எதுக்கு வைக்கிறோம்? again அந்த specific metal hazard eliminate பண்றதுக்கு, right? So that comes as a part of HACCP. அது வந்து prerequisite program கிடையாது, அது வந்து it's a specific hazard, right? So those specific hazards are controlled by HACCP. Biological hazard, bacteria remove பண்றோம், baking at a high temperature of let's say 220 degrees minimum oven temperature அப்படிங்கறம்போது all the bacteria is dying. So that is a control for biological hazard. Adu again it is supported by HACCP, right? Come, let's go to the next slide. Operational requirements of a safe food business. Yes, next. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா as per our regulation, because of HACCP நம்ம regulation என்ன சொல்றாங்கன்னா 2011ல இருந்து food businesses must have a food safety management system based on HACCP principles. இது வந்து நம்ம FSSAI ல இருக்கு. அதுல வந்து food business operatorோட responsibility என்ன பாத்தீங்கன்னா identify hazards and control measures, identify the critical control point, identify the critical limits, monitor the control measures, take corrective action, verify the system is safe, establish documentation, and review if important changes occur. So this is the responsibility of the food business operator, right? இப்போ important changes வரும்போது review பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. What are the changes? இப்போ நான் simple things சொல்றேன், like 2 years ago the Tamil Nadu government banned plastic. எத்தனை பேருக்கு நம்ம வந்து பிரெட் பிளாஸ்டிக்ல தான் போடுறோம், நம்ம கேக் மஃபின் வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்கெட்ல தான் போடுறோம். இது வந்து இப்போ actually the government passed on the order from June or July I think 2022, all for single time use plastic is banned அப்படின்னு. So food business operators are now thinking what to change, what is the other material suitable for the product அப்படின்ட்டு they are now thinking about. That is also a part of important changes. This is a regulatory requirement, right? So all this is a part of the food business operators responsibility. Yes, next slide please. Okay, now for delivery and unloading, I'm just going to go through it quickly. Come to the entire slide please. இந்த டெலிவரி அண்ட் அன்லோடிங் பண்ணும்போது என்ன ஹசார்ட்ஸ் ஏற்படலாம்னா, டெம்பரேச்சர் எல்லாம் சரியா இல்லை அப்படின்னா கண்டாமினேஷன் ஏற்படலாம், பாக்டீரியல் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏற்படலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வந்து ட்ரை ஐட்டம்ஸை வந்து நல்ல ஒரு கிளீன் வெஹிக்கிள் அன்லோட் பண்ணணும். சில்ட் ஐட்டம்ஸ்னா less than 5 degreesல கொண்டு வரணும். ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ்னா -18 degreesல கொண்டு வரணும். and within 15 minutes transfer பண்ணணும். ப்ராப்பர் மானிட்டரிங் should be there and proper recording should be there. and அந்த டைம்ல ஏதாவது இம்ப்ராப்பரா இருந்தா ப்ளீஸ் ரிஜெக்ட் இட். ஏன்னா உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆன் த ஸ்பாட் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ தட் இஸ் அட் த டைம் ஆஃப், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியல் வருது, உங்க மாவை செக் பண்ணுங்க, அதுல பூச்சி புழு இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்பாட்ல நீங்க ரிஜெக்ட் பண்ணோம். நீங்க உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா, நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா then it is your responsibility. புழு பூச்சி வந்துருச்சுன்னா you can't question the supplier.
That's an example. Yes, next slide, please. Chilled food storage, as I said, less than 5 degrees, frozen na minus 18 degrees. ஏன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் பண்ணல, அதை மெயின்டைன் பண்ணலன்னா hazards வந்து bacterial cross contamination can happen and multiplication can happen. And raw materials and finished items separate நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஆகணும். Cover it properly, label it properly. சில்லர்ல வைக்கிறோம், ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறோம்னா பட் இது எல்லாத்துக்குமே லேபிள் இருக்கணும். Stock rotation has to be followed. First in, first out is very, very important. Intact packaging. Don't overload and keep it tidy. Okay, and as much as possible, please keep the freezers and chillers clean and keep the doors closed. And on the chiller unit, freezer unit oda temperature நம்ம monitor பண்ணி ஆகணும். Right? Next. Dry food storage, very important for a bakery industry. எந்த விதத்திலயும் மாய்ஸ்சர் வராம பாத்துங்க. எந்த ஏசில லீக் இருக்க கூடாது, பைப்லைன்ஸ் லீக் இருக்க கூடாது. ஏன்னா மாய்ஸ்சர் வந்துடுச்சுன்னா then your dry items can get spoiled. Fungal growth, clumping இதெல்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு. Right? So contamination and multiplication of bacteria, pest infestation, நிறைய அந்த beetles, weevils, அந்த வண்டுகள், பூச்சிகள் எல்லாம் வர நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு. So always keep it dry, cool, well ventilated. Most importantly, off the floor, away from the wall. Minimum ஒரு 5 inches from the floor. Palletsல வைங்க, racksல வைங்க. அதே distance வந்து நீங்க away from the wallum கொடுத்தாகணும். Don't put everything against the wall. Against the wall வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக pest infestation, illegal definitely வரும், பரப்பாம்பூச்சி definitely வரும். More, and then of course you have to practice stock rotation. First in, first out, first expiry, first out. Right? That needs to be followed. Right. Next. During preparation, food handling, நம்ம மக்கள் எல்லாம் நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாம் சேர்ந்து பண்றாங்க cross contamination from hands. And அதே மாதிரி ambient temperature, bacteria பாத்தீங்கன்னா between let's say 5 to 60 degrees கண்டிப்பா multiply ஆகும். And நம்ம human body temperature 37 degrees is a very ideal temperature for bacterial multiplication. Okay, so அந்த டைம்ல what we have to do is எவ்வளோ மினிமம் நம்ம டைரக்டா கை போடுறத விட கிளவுஸ் போடுறோம். அஃப்கோர்ஸ் கிளவுஸ் போட்டுட்டு மூஞ்சி அரிக்குது, தலை அரிக்குது அப்படின்ட்டு பண்ணிட்டு திருப்பி we can't use the product. Gloves போடும்போது you have to treat it as our hand, right? So sanitization of the hands, disinfecting your hands is very, very important. Practice good hygienic practices, and most importantly ஏரியாவை கிளீனா வச்சுங்க. நம்ம வேலை செய்யறோம், செஞ்சு முடிச்சுட்டு இல்ல ஹவுஸ் கீப்பிங் வருவாங்க, கிளீன் பண்ணுவாங்க, அது கிடையாது. When you finish your work, clean that area and go. உங்க வேலையை முடிச்சுட்டு நீங்க clean பண்ணிட்டு போறது தான் responsibility. Food industries should follow that practice. Don't wait for somebody else to come and clean your work, right? Try to use disposable cloth as much as possible. ஒரே dirty cloth எடுத்து repeatedly clean பண்ணும்போது cross contaminations can happen. And wherever possible, use color coding. Color coding வந்து production ஏரியாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ப்ரஷ்ஷா இருக்கட்டும், மாப்பா இருக்கட்டும், வைப்பர், ஒரு மெயின் ப்ரொடக்ஷன் ஏரியாவுக்கு ஒரு ரெட் கலர் கொடுக்குறீங்கன்னா ஸ்டோர் ஏரியாவுக்கு ஒரு கிரீன் கொடுங்க, வேற ஒரு ஏரியாவுக்கு ப்ளூ கொடுங்க, so that it does not mix areas, right? Yes. Next. Heat treatment, baking. Most importantly, as I said, proper baking, oven temperatures எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். good working condition, proper calibrated பண்ணி வைக்கணும். ஏன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம என்ன ஓவன் செட்டிங் டெம்பரேச்சர் பண்ணாலும் we are talking about the product temperature. Product temperature has to be above 75 degrees. ஏன்னா 75 degreesக்கு மேல most of the pathogens in the food poisoning ஏற்படுத்தக்கூடிய பாக்டீரியா மோஸ்ட்லி அதை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் of course we have to store them properly. அவ்வளவுதான். So oven has to work properly and temperature has to reach a minimum of 75 degrees. And of course என்னென்ன செக் பண்றோம், temperature checking, texture, color, everything, and of course steam if at all is required, we are checking, right? Right. Next. Cooling of food. Again, pack பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to cool the food properly. எதுவுமே சூடா பேக் பண்ணிடாதீங்க. சூடா பேக் பண்ணோம்னா that moisture content அதுலயே அந்த condensation வரும். உங்க ஃபுட் ஐட்டம் இப்போ ஒரு 5 நாள் ஷெல்ஃப் லைஃப் கொடுக்குறீங்கன்னா 3 நாள்ல எசென்ஷியல் கூல் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக பேக் பண்ணணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டைம் அண்ட் டெம்பரேச்சர், கூல் பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்பெசிபிக் டைம்,
அதான் எந்த டெம்பரேச்சர்ல நம்ம பேக் பண்றோம். குட் ஹைஜீனிக் ப்ராக்டிசஸ், gloves போடுறது, மாஸ்க் போடுறது, நெட் போடுறது, they all have to take care. ஏன்னா after production we have to take extra care, okay, to make sure the food is safe. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா பேக்கிங் கிடையாது, அதுக்கப்புறமா பாக்டீரியாவை எலிமினேட் பண்றதுக்கான எந்த விதமான ஸ்டெப்பும் கிடையாது. we have to handle it clearly, right. Next, packing. Yes, as much as possible maintain the cold chain. Cold chainங்கிறது அந்த ஆறின இதுலயே நம்ம பேக் பண்றோம். And of course chilled items இருந்துச்சுன்னா, frozen items, of course even in bakery we have something called this frozen croissants, and frozen bread, frozen dough எல்லாம் வருது. So it's all undergoing blast freezing பண்ணி முடிச்சிட்டு we have to maintain that cold chain even for a finished product. So that we have to maintain. Okay, அதுல இருந்து மேல கீழ temperatures fluctuations வரக்கூடாது. That can lead to bacterial growth. Okay, check decoding and labeling if it is appropriate batch code, because final traceability க்கு இதுதான் support பண்ண போகுது, right? And if the cold chain is lost for more than 2 hours, you have to discard such a product. That is very important. Next. Okay, when we are checking the temperature, we might use some thermocouple thermometers. Often we have a long stick thermometer, thermocouple, a long one, so that you don't burn your hands. Oven is very high temperature, but நம்ம normal probe thermometer use பண்ணும்போது we can self calibrate it. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா either melting iceல வைங்க இல்லனா hot boiling waterல வைங்க. Melting iceல வெச்சீங்கன்னா temperature has to be 0, -1 to +1 வரைக்கும் okay, and hot boiling waterல வந்து 99 degrees to 101 degrees, which means your thermometer is working okay. Okay, this is the belief. Yes, you can check your thermometer whether it is okay or not. Next. Now when we are checking the temperature of any food product, okay, use only a clean, disinfected, calibrated, tip sensitive thermometer அப்படின்னு சொல்றோம், இல்லனா infrared. So basically அந்த டிப்பை நீங்க கரெக்டா disinfect பண்ணணும் before putting into the product. ஒரு ப்ராடக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ப்ராடக்ட் போடும்போது கூட you have to disinfect it, wipe it, core temperature check பண்ணும், உள்ள நல்லா சென்டர் செக் போட்டுட்டு அந்த ப்ரோபை minimum 30 seconds we are recommending for you to wait and then record the temperature, right? And we are not encouraging the மாதிரி dial gauge இருக்கிற மாதிரி biometallic coil thermometers, because அதுல fluctuate ஆயிட்டு இருக்கும் and we cannot get the correct temperature readings, right? Next. So இத பாத்தீங்கன்னா it is a part of we covered a basic of prerequisite and a very short part of the HACCP அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்ப HACCPங்கிறது, just to give you a small brief, it is a food safety management system which is implemented in 12 steps. 12 steps என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, to assemble a team வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்தும் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மினிமம் இருக்கணும். அண்ட் அவங்க வந்து அவங்க ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணலாம், ப்ராசஸை சூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், ஒரு 2 ப்ராடக்ட், ஒரு பிரெட் பன்னு அப்படின்னா நம்மளால ப்ராடக்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். பட் இஃப் இட் இஸ் a different industry, ஒரு ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு 4 வெரைட்டி பன் இருக்கு, ஒரு 5 வெரைட்டி பிரெட் இருக்கு அப்படிங்கிற போது we describe the process. Okay, so describe the product or the process, identify the intended use, யாருக்காக நம்ம அதை தயாரிக்கிறோம், who is the target audience. நம்ம gluten free bread பண்றது வந்து for people who are allergic to glutens or for general public consumption நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோம். அதுக்கு அப்புறமா we are doing a flow diagram. அது வந்து next the 5th step வந்து on site verification of the flow diagram பண்றோம் on the shop floor. 6th வந்து list all the potential hazards, chemical, physical, microbiological hazards. We are not focusing on allergenic ஏன்னா people tend to confuse a lot. So initially 3 hazards தான் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே சொல்றோம். நல்ல தரவு ஆயிடுச்சுன்னா then you can include the allergenic hazards. Quality and safety mix பண்ணாம மட்டும் பாத்துக்கோங்க, right? Conduct a hazard, consider control measures. 7th point to determine CCPs. 8th point to establish critical limits for each CCP. 9th point, establish a monitoring system for each CCP. 10th, to establish corrective actions. 11th, establish verification procedures. 12th, establish documentation and record keeping. இங்க பாத்தீங்கன்னா from the 6th point until the 12th point is the 7 principles of HACCP. Okay,
So in total, HACCP is implemented in 12 steps, and of course, which consists of 7 HACCP principles. இது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. If you are going to study in detail, there is a 3-day course, an implementation course, which you people need to attend, and only then you have a thorough understanding of what is HACCP, இது எப்படி பண்ணலாம். இது வந்து ரொம்ப like though implementation is easy, when you practically do it, you will understand what this is, right? Okay, the next one. As I said, in the last 7 points தான் நம்ம just carry forward பண்ணியிருக்கோம். Conducting hazard analysis, determining CCPs, establishing critical limits, establishing a monitoring system, establishing corrective actions, establishing verification procedures, establish documentation and record keeping. So these are the 7 principles of HACCP. In total, there are 12 steps in implementing. Yes. So inge pathina, today we just covered a brief on what are the hazards, what are the prerequisite programs that we are focusing on, and a small understanding of HACCP, right? So idala vandu I think with this I'm concluding this program, and any questions that you would want to ask me, please feel free to ask me so I can answer you right now. Yes, thank you so much, ma'am. இவ்வளோ விஷயம் வந்து ஒரு 1 hour ப்ரோக்ராமில் ஆக்சுவலாக 45 minutes நம்ம இது பண்ணியிருந்தோம். பட் அதையும் தாண்டி யுவர் டெடிகேஷன் இஸ் வெரி ஹை டுவர்ட்ஸ் திஸ் செஷன். ஸோ 1 hour ப்ரோக்ராமில் இவ்வளோ விஷயம் வந்து ஷேர் பண்ண முடியுமான்ட்டு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி தி பெஸ்ட் நாலேஜ் டூர் செஷன் இது. And I wish any questions for the participants, you can just put it in the chat box, or you can raise your hand. I can unmute you. Any questions? Looks like it has been thorough, I guess. I don't know. I don't see any question. I am also not able to believe. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருந்தீங்க. ஸோ அதில் எங்கேயுமே வந்து அந்த டவுட் வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். But I believe this is a very, very short time. This can go on actually. Pesarona, I could have extended, but then we have a time constraint as well, right? Yes. So just made it as short as possible. Of course, anybody else? There is somebody coming in with a hand. Yeah. Mr. Sairam? Yes, Mr. Sairam, you can. Yeah, my name is Sairam. Yeah, it was such I think the person who spoke before me is Vishwa. I mean, he said very clearly. It was very informative, and a lot of things have been explained. But my only question is may not be related to this, but still, I want to have an understanding how serious is this this allergic food allergic thing in India. I've seen it in Europe and other Western countries. Is it really big in India? No, that is what I'm trying to say, that the awareness is very less. People are ignorant. That is exactly what I was explaining. They, if ஒரு கடைக்கு போறோம் அப்படின்னா, they will say, இதை தூக்கி போடுறங்க, அதை சாப்பிடுறங்க அப்படின்னு. That is what they say. But in the Western countries, when you say there is an allergen, the manager takes extra responsibility to ensure that it's an allergen-free product reaching the consumer. India அப்படி கிடையாது. So that is where I'm saying India has to focus more on this and has to be more aware on, okay, இந்த மாதிரி ஒரு allergen requirement இருக்குன்னா we have to give that care. I'll give you a very simple example. நம்ம ஒரு sweet stall போறோம். A person with let's say a nut allergy will try to choose sweets which does not carry nuts. Okay, பார்க்கும்போது ஒரு ஜிலேபி ஜாங்கிரி கைண்ட்ஸ்க்கு போலாம். ஆனா நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீட் ஷாப் போங்க, அதுக்கு மேல ஒரு பிஸ்தா பாதாம் எல்லாம் தூவி வச்சிருப்பாங்க. Okay, when you tell them the தூக்கி போட்டு சாப்பிடுங்க. Yeah, that's what I'm saying. Even in any muffin or anything. I agree completely. My question was slightly different. Okay. With the kind of metabolism what we Indians have, and with the kind of
the immunity and stuff what we have when compared to a Caucasian or an European. Is this allergic stuff still, growing big in India? That is my question. Definitely it is there, sir. Definitely it is there. There are a lot of people being identified with allergic reactions, which I've come across personally, and I've also seen the difficulty they face. Yes. Okay. Thanks. Thank you so much. Thank you, sir. And we have one more question from Sandhya. Yes. What is the 3-day program? Where and when? What is the question? Question is not clear. No, you have mentioned a program for 3 days. Yeah, so she's asking what is it about and where and when it is happening. Okay, that is a totally off the beat topic, which I am not in a position to answer. We'll have to find out where this session is being conducted, and then we'll have to reach out. If she can, if the person can drop in a message with the contact number, I can try to support in finding out about the course. Sure. So we can do that. Okay. Yeah. So any other questions? We have Sarath. Yes, Sharath. This is Sham here. Yes, go ahead. So you said like allergens la irukla ma'am. இது வந்துட்டு ப்ரீவியஸா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் இல்லாத ஒரு பர்சனுக்கு திடீர்னு ஒரு அலர்ஜன் வந்துட்டு எப்படி சொல்லனா அவங்க லைஃப் டைம்ல நிறைய வாட்டி நட்ஸ் சாப்பிட்டுருக்காங்க. பட் ஆனா திடீர்னு ஒரு வாட்டி மட்டும் சாப்பிடும் போது அது வந்து அவங்களுக்கு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் கொடுக்குது மேம். அதுக்கப்புறம் அவங்களால நட்ஸே சாப்பிட முடியல. அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க? ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸா வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷனே இல்லை. Okay. So how will they identify this is nuts is the reason I'm getting allergic reaction? See, this question is very difficult for me to answer. It is from people who have identified that is an allergen. If you look at the allergens, இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து கத்திரிக்காய் சாப்பிட்ட அலர்ஜி, முள்ளங்கி சாப்பிட்ட அலர்ஜி அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கு. But they are not really classified as allergens. இதை நான் இப்போ லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிற அலர்ஜன்ஸ் வந்து அவங்க சின்ன வயசுலயே கண்டிப்பா அதை ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கிறது, and they are very well aware. ஓகே, சோ அந்த பீப்புள் ஒரு குளூட்டன் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா என்ன ஐட்டம் எடுத்தாலும் அதுல வந்து வீட் கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்கு, மைதா கண்டென்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டிப்பா படிச்சு பார்ப்பாங்க. ஓகே, தட்ஸ் an example. A person with an egg அலர்ஜி வந்து கண்டிப்பா அந்த என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அதுல எக் இருக்கா அப்படின்ட்டு படிச்சு பார்ப்பாங்க. So this is all like from small age ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறது. திடீர் அலர்ஜி, இப்போ திடீர்னு அவங்களுக்கு எது சாப்பிட்ட அலர்ஜிங்கிறது வந்து I think it's a temporary thing which I can't answer. Probably the doctors will be the right people to answer. Right? Okay, ma'am. The thing is, like, one of my relative recently got allergic to all the allergens. Like, he was not allergic to milk or brinjal or anything like that. Okay. But after being exposed to something else, now he's allergic to all the listed allergens which is given by you now. Okay. How will they identify what caused the allergen? Like, okay, because of food. See, if you look at it medically, there are some tests which are done to identify what is the real allergen. It is the allergen is due to the protein in the product. இப்போ நான் இப்போ எக் அலர்ஜி இருக்கிறவங்க வந்து the doctors themselves will say அந்த yolk சாப்பிடாதீங்க, white மட்டும் சாப்பிடுங்க, because the yellow is the one which is containing the protein which is causing an allergen அப்படின்னு. Okay, அதே மாதிரி lactose intolerant people வந்து they say okay, have soya milk அப்படிங்கிறோம். So it's a specific protein. So there are some tests which help to identify when the protein is leading to this kind of an allergy. That's a totally offbeat topic, but I'm just still saying. Okay, ma'am. I have another question. Yeah. Lactose intolerant people are allergic to lactose and lactic acid as well as no, lactose intolerant people வந்துட்டு allergic to lactose and lactic acid ரெண்டும் சேர்ந்து வருங்களா மேம்? ஏன்னா probably see the level varies. ஒருத்தங்களுக்கு வந்து very like there can be a minor allergen, or some people it can be hyperactive allergen. It depends on every individual.
ஸோ இப்போ அனதர் சோர்ஸ் மில்க்ல இல்லாம வேற இதுல இருந்தோ லாக்டிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்க வந்து பிஹெச் அதை வந்து யூஸ் பண்றாங்க மேம். Yeah, so that means they're tolerant to the lactic acid, isn't it? Means they're tolerant to it. So they don't have to mention allergen as lactose அப்படின்னு அவங்க ப்ராடக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. Correct. So மில்க் சோர்ஸ் இல்ல, பட் ஆனா லாக்டோஸ் இருந்தா அவங்க வந்துட்டு மில்க் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம் மேம். No. See, if lactose from any other seed, the lactose is what they're allergen to. If it is in another form, maybe they are not, that protein is broken down, right? So அது வந்து அவங்களுக்கு affect பண்றது இல்ல. Okay. But in this particular form, it gives them a serious effect. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Also, ma'am, இப்போ gluten free foodsலாம் வருதுல்ல ma'am. So அந்த gluten வந்து எங்க இருந்து ma'am சோர்ஸ் இப்போ வந்து gluten வந்து மைதா அண்ட் ஆட்டா தான் மேஜர் ஃப்ளோரா யூஸ் பண்றோம். பட் வந்து gluten free ஃப்ளோர்னா அவங்க எப்படி மேம் அது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க? No, there are separate like they might use soya flour or different other flours with less of gluten content, or probably they remove the gluten content and then they use it. They have some kind of processing involved to remove the gluten effect of it. A source of இது வந்துட்டு wheat தான் இருக்கும் ஆனா அதுலயுமே. ஆமா. Thank you ma'am, thanks a lot ma'am. Most welcome. That's Thank you, Sarath. And we have Jinesh Chandran. So, okay. Yeah, Mr. Jinesh Chandran. Hi, madam. I'm Jinesh Chandran from Kerala. I have a question, simple question. I know I am working in a bakery as a manager. So voice is not clear. Sorry? Your voice is not clear. Hello? Is it clear now now? it is fine. Ma'am, are you able to hear? Hello? Yes, I can hear you. No, there is I don't know, there's a vibration. Vishwa's voice is clear. Your voice is not clear. Okay. Jinesh, can you mute yourself and unmute again? Hello? Yeah. Hello? Yeah, please tell me. Can you? I am working in a bakery in Kerala. So I have a simple question. Here we are preparing different types of foods. Some foods are direct, like we prepare, the customer will eat directly. Another thing is we fry the foods, and it is not direct to eat. So where should we use the gloves? It is necessary to use gloves in all production area, or only ready to eat food? Jinesh, I'm sorry, I really couldn't hear you properly. I didn't want to stop you in between. Vishwa, did you hear the question? If you can pass it on to me. Yes. So he's working in a bakery in Kerala as a manager. Okay. So he wants to know that whether it is mandatory to use gloves. Yeah. Okay. See, gloves depending on what they are doing. Okay, you can't give the plastic gloves which just comes off, just like that, because pieces of gloves can also go into the product and lead to a physical hazard. Okay, they should have proper nitrile gloves, and there is no compulsion that they need to use gloves if their hand is not hairy, and if they are going to sanitize their hands every 20 minutes to 30 minutes. You don't have to use gloves, but you have to ensure that their hand is disinfected. Okay, I have one doubt here, because now we are, for example, we are preparing some fried items. So before frying, we have to fill some items in that, like samosa, puffs, something like that. That is filled by manually, by hand. At that time, it is need to wear gloves. Is mandatory or not? Okay, I got the question, ma'am. Yeah. So he's asking for some fried items, Okay. like samosa or like similar items. You need to stuff materials inside it. Okay. So that time, is it compulsory to use gloves, or with bare hand you can put it? See, the answer remains the same. If you think your hands are not going to cross contaminate, it is fine. But in a general working atmosphere, like where you're saying it's a hot kitchen,
definitely your hands are going to sweat, and there is more chances of cross-contamination. Here again, if the cross-contamination chances are high, ideally we recommend use of gloves, right? Okay. Or I would not suggest hands directly. You can use a clean spoon or a ladle for a stuffing, a small spoon for stuffing samosas rather than direct hands. I asking this because after filling this samosa, we frying it in a high temperature, or some other products we baking in high temperature. So if there is any contamination of bacteria or small something like that, it will die or not in that high temperature. So it is not necessary. I think that's the doubt I have. See, our intention in the food industry is to eliminate a hazard right from the receiving step of any raw material. Okay, so if your argument is like that, then we don't have to receive any materials in the chilling conditions or a frozen conditions, because you are going to anyway cook it, you are going to fry it, you are going to bake it. It's going to eliminate bacteria. So that is not an argument. At every step, it is our responsibility to minimize hazard. Okay, so when you're filling samosas, you can eliminate the hazard. Why you want the bacteria to enter the samosa masala and then you want to fry it and kill it? That's right. That's right. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Right. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am. So it was a wonderful session. Romba thanks. It took around for a half an hour extra way உங்களோட busy time வாங்கிட்டோம். And so thank you so much once again. So I request all participants in the chat box, I have put my contact details. So who are not in the WhatsApp community, you can join us. And Tyler Natosit of Bakery will be having more upcoming sessions like this in the future. So let's join together and we'll learn more about bakery. As one is Geeta ma'am, and we'll have more people coming in, more experts coming in. So we wish everyone to join again in the future sessions. So thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much also. I think it was I don't know, for me, it was a very quick session. Probably this time is not enough for me. Probably I can go on. But Yes. then I hope We'll I have plan conveyed accordingly. the information to the people around. And of course, anybody who wants to have any clarifications, anything more can contact me anytime so that I can clarify their doubts also. Thank you for giving me this opportunity, Mr. Vishwa. It's a pleasure. Thank you. Thank Thank you you. so much.